Okay, අපි semester 4 networking වල chapter 3 තමයි discuss කරන්න යන්නේ data link layer එක ගැන. එතකොට මේ data link layer කියන්නේ OSI reference model එකේ layer 2 යටම layer එක තමයි physical layer එක, ඊට උඩින් layer එක තමයි මේ අපි කතා කරන්න යන data link layer එක. ඊටත් උඩින් layer එක තුන්වෙනි layer එක තමයි internet protocol තියෙන network layer එක. ඊටත් උඩින් තියෙන layer එක තමයි layer 4 transport layer එක. ඊටත් උඩින් session ඊටත් උඩින් presentation and උඩින්ම තියෙන application layer එක. එතකොට දැන් අපි මේ කතා කරන්නේ යට ඉඳන් ගත්තොත් තියෙන දෙවෙනි layer එක data link layer එක ගැන. Okay. මීට උඩින් තියෙන network layer එක IP address එකම තියෙන උතන. ඔයිට යටින් තියෙන physical layer එක ඔය cables and ports ටික තියෙන්නේ අන්න ඒ layer එක. එතකොට මෙතනදී තමයි හුඟක් වෙලාවට ඔය Ethernet network එක, ඒ කියන්නේ මේ switches කියන ඒවා එහෙම වැඩ කරන්නේ data link layer එකේදී සහ data link layer එකේදී frames වලින් තමයි data යන්නේ. කියන්නේ layer 3 එකේ තියෙන data packets IP data packets frames වලට කඩලා තමයි මාරු වෙන්නේ. එතකොට frames forward කරන්නේ IP address එකට එහෙම නෙමෙයි MAC address එකට. එතකොට MAC address එක කියන්නේ හැම network interface card එකටම manufacturer විසින් ලබා දීලා තියෙන unique number එකක්. ඒක 48 bit number එකක්. ඒක at the time of manufacturer assign කරන හැම network interface එකකම MAC address එකක් තියෙනවා. Okay, අපි එහෙනම් discuss කරමු මේ chapter එකේ නැත්නම් layer 2 වල අපිට මොනවද කතා කරන්න තියෙන්නේ කියලා. Okay. The data link layer uses the services of the physical layer to send and receive bits over communication channels. Functions providing a well-defined service interface to the network layer. කියන්නේ network layer එකට තොර කෙලින්ම bits එක ගනුදෙනු කරන්න වෙන්නේ. Dealing with transmission errors and regulating the flow of data so that slow receivers are not spammed by fast senders. ඒ කියන්නේ අර sender එවන වේගයට ගන්න බැරි වුණා කියලා එයා stuck වෙන්නේ ඒ වගේ දේවල් වෙන්නේ නැහැ. ඒ issues manage කරන්න තමයි data link layer එක තියෙන්නේ. Relationship with packet and frame. so මම ඒක කිව්වා data link layer obtain the packet from the network layer. උඩින් ගන්න packet එක and encapsulate into a frame. frame එක ඇතුළට දාගන්නවා. එතකොට packet එක ලොකු packet එකක් වෙන්න පුළුවන්. හැබැයි ethernet වල එහෙම ගත්තොත් එහෙම frame size එක 1.5 kilobyte. ඒ කියන්නේ bytes 1500 තියෙන. The frame contains a frame header, payload අර network ඒ කියන්නේ data packet එකේ වගේ network layer එකේ තියෙන IP data packet එකේ වගේම header එකක්, payload එකක් which includes a packet obtained from the network layer and a trailer. එතකොට අර උඩ layer එකේ කියන්නේ network layer එකේ තියෙන data packet එක data link layer එකේ තියෙන frame එකේ payload එක ඇතුලේ තමයි තියෙන්නේ. ඊට අමතරව header එක තියෙනවා. header එකේ තමයි destination MAC address එක එහෙම තියෙන්නේ. ඊළඟට trailer එක. ඒ විදිහට කොටස් තුනක් මේකේ තියෙනවා. Services provided to the network layer. Transferring data from the network layer to the source machine to the network layer on the destination machine. Acknowledge the connection service. Source machine send independent frames to destination machine without getting the acknowledgement from the destination machine. එතකොට අපි හොඳට දන්නවා TCP වලින් මේව handle කරන්නේ. මෙයා ගාව එහෙම කරන්න ක්‍රමයක් නැහැ. Acknowledged connectionless service. මේක connectionless service. No logical connections used, but each frame sent individually acknowledged. If the frame didn't receive within the given period, source machine will retransmit. හරිද? එතකොට unacknowledged connectionless ඒ උඩින් කියපු එක and acknowledged connectionless කියන්නේ acknowledgement එක දෙන හැබැයි connection එකක් maintain කරන්නේ. and acknowledged connection oriented source and destination machines establish a connection before any data transferred. The data link layer guarantees that each frame sent is indeed received. Framing. The starting and ending of the frame has to be defined properly so that the destination can recognize the frame properly. Data link layer will break up a bit stream into discrete frames and compute a short token called checksum for each frame. Again, a stream mega frames at a kadla තමයි යවන්නේ. හැම frame එකම checksum එකක් තියෙනවා. This checksum is included in all frames, and when the frame is received at the destination, this checksum is recalculated. If the recomputed checksum is different from the original, the data link layer knows that an error has occurred in the transmission. And මේකට තමයි checksum එක use කරන්නේ. ඊළඟට තුන්වෙනි එක error control. It has to be done to
Present duplication in frames. If the sender receives positive acknowledgement, the frame has all received safely. If sender receives negative acknowledgement or no acknowledgement within the time period, there is a problem with the frame, so the frame has to be retransmitted. Flow control. Source machine should not transfer frames more than which can be received by the destination machine. If send more than the limit of the receiving buffer, frame overflow will happen. Okay. Error detection and correction. Two basic strategies to deal with errors include enough redundant information to enable the receiver to deduce what the transmitted data must have been, and having use having codes, error correcting codes. Include only through redundancy to allow the receiver to deduce that an error has occurred and have it request retransmission. එතකොට error correcting එකක් වෙන්නේ error detecting විතරයි වෙන්නේ තමයි parity and checksums කියන්නේ. Even parity, odd parity and checksums කියන්නේ. අපි බලමු මේ parity කියන එක. මේ error detection වලට පාවිච්චි කරන basic ම දෙයක් නෙමෙයි මේක. Parity bit is chosen so that the number of 1 bits in code word is even or odd. එතකොට even parity or odd parity කියන්නේ ඔන්න ඕකයි. ඒ කියන්නේ තියෙන අර යවපු stream එකේ තියෙන bits ගාන, ඒ කියන්නේ එක ඒවා ගාන එක්ක even number එකක් වෙන්න ඕනේ නැත්නම් odd number එකක් වෙන්න ඕනේ. ඒක කලින් define කරනවා even odd කියලා. For example, when this is sent in an even parity, a bit is added to the end to make it this. ඇයි දැන් මේකේ ගත්තොත් එහෙම bits ඔක්කොම තියෙනවා කීයක්ද? 7ක්. හරිද? එතකොට 8 bits නම් යවන්නේ 8 වෙනි bit එක විදියට දාන්නේ අර parity bit එක. දැන් මෙතන මේක even parity නේ. ඒ කියන්නේ එකේව කීයක් තියෙන්න ඕනද? එකේව 4ක් නේ. එකේව even number of තියෙනවා. දැන් originally එකේව even number of තියෙනවනේ ඊළඟට දාන එක 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 දාලා හරියන්නේ නැහැ. මේක දාන්නේ බිඳුවක්. එතකොට make it like this. ලෙක්කනේ. Without parity එතනට අපි දානවා එකක්. Okay. A code with a single parity bit has distance of 2, since any single bit error produces a code word with the wrong parity. This means it can detect single bits errors. ඒ කියන්නේ දැන් ඕකේ වෙන්න පුළුවන් single bit error එකක් detect කරන්න පුළුවන්. ඒ කියන්නේ දැන් අපි හිතමු දැන් original එකේ තිබ්බා එකේවා 4කුයි 0.4කුයි. එතකොට even parity නම් තියෙන්න ඕනේ. ඒකේවා even number of තියෙන්න ඕනේ. හැබැයි ඒකේවා 5ක් වුණොත් අල්ලන්න පුළුවන්, 3ක් වුණොත් අල්ලන්න පුළුවන්. ඒකේවා 6ක් වුණොත් අල්ලන්න බෑනේ. ඒ කියන්නේ single bit errors විතරයි මේකේ අල්ලන්න පුළුවන්. අන්න ඒකයි කියන්නේ. Consider this as the data to be transmitted. It has given 1 as the even parity bit and the resulting data would like this. ඇයි මෙතන එකේවා 3ක් තියෙනවා කියන්නේ even parity දානවා නම් තව එකක් දාන්න ඕන. තියෙන ඒකේවා අයින් කරන්න බෑනේ. Receiver got an incorrect bit stream like this. එහෙනම් හොඳටම දන්නවා මේකේ එකේවා මොනවා හරි වෙලා තියෙනවා කියලා. Expect the answer to be 0 but receives 1 blah blah. Therefore receiver asks the sender to resend the data. Checksum for the data is calculated and sent with the data frame. At the receiving end, checksum is recalculated and verifies that there are no errors in the data. ඒ කියන්නේ මොකක්ද? දැන් අපි ගත්තොත් RFC 1071 data is converted into series of 16-bit integers. It can be this and so on. For example, we consider 16-bit. Calculate the sum of all 16 integers and take one's complement of the final sum. One's complement කියන්නේ කෙලිම කඩපිටාව වුණා. ඒක තමයි checksum. Validate the checksum. Data is converted into series of 16-bit integers. Calculate the sum of 16-bit integers. Add the checksum to the final sum. If the result, if all ones, then integrity of the data is verified. Then අපි බලමු මොකක්ද ඒක. Checksum. 4-bit example. Let's use the data. This මෙතන bits 8ක් තියෙනවා. Break it into 2 4-bit words. එතකොට ඔන්න දෙකකට කැඩෙනවා. ඔය ඔතනින් එකයි මේ පැත්ත මේ අනිත් එක. ඔන්න ඕක එකයි මේක එකයි දෙකකට කැඩෙනවා. හරිද? ඊට පස්සේ මොකද්ද කරන්නේ? ඔය දෙක එකතු කරනවා, sum කරනවා. හරිද? sum කරාම ඔන්න මේකට ආවා
answer එකක් මෙන්න මේ වගේ. හරිද? එතකොට මේකේ දැන් once complement නේ ගන්න. එතකොට දැන් මේ දෙක එකතු කරාම එකක් වැඩිපුර එනවා. හරිද? ඒ කියන්නේ දැන් මෙතන එකතු කරන්නේ අතනම ගත්තොත් මේ තියෙන 11යි කීයද 6යිනේ. හරිද? 11යි 6යි කියන්නේ 17යි. එතකොට 17 ලියන්නේ මෙහෙම. හැබැයි bits 4කට නම් අපි කඩන්නේ මෙහෙම පස්වෙනි bit එක ලියන්න බෑනේ. ඒක යටින් එකතු කරනවා. හරිද? එතකොට මෙතන තියෙන්නේ 1යි කියන එක එකට එකක් එකතු කරනවා 2යි. ඔන්න ඉස්සරහට බිංදු දෙක ඔන්න 2යි. හරිද? ඒකේ once complement එක ගන්නවා. හරිද? once complement එක ගන්නවා කියන්නේ ඒක කන පිට හැරෙව්වම බිංදු ටික එකේ වෙනවා එකේව බිංදු වෙනවා. ඕක තමයි checksum. හරි. ඔන්න checksum එක calculate කරගන්න. ඊට පස්සේ validate checksum. එතකොට දැන් මේකේ ගත්තොත් එහෙම data ටික මේකනේ. මේක තමයි data ටික. හරිද? data sum. හරිද? data sum එක බිංදු 2යි 1යි බිංදුව. හරිද? ඒකට දානවා checksum එක. හරිද? ඒකට දානවා checksum එක. හරි. මේ තියෙන්නේ add the checksum to the final sum. එතකොට data sum එකනේ යවන්නේ. ඒකට checksum එකක් වෙනම යවගොම checksum එක එකතු කරාම එන්න ඕන ඔක්කොම එකේව. එතකොට බිංදුව 1යි එකතු කරාම 1යි 1යි බිංදුව එකතු කරාම 1යි බිංදුව 1යි බිංදුව 1 දැක්කනේ එකේව. අන්න එතකොට මේක valid කියලා දාන්න. එතකොට මේකේ more than one bit බලන්න පුළුවන්. Okay. එතකොට ඔන්න checksum එක සහ parity bit එක දෙකම මොනවාද? error detection. දැන් ඊළඟට error correction. The number of bit positions in which two code words differ is called Hamming distance. So bit positions කීයක් වෙනස් වෙනවද කියන එක තමයි Hamming distance කියලා කියන්නේ. හරි. Number of bit positions in which two code words differ. If two code words are Hamming distance d apart, it will require d single bit errors to convert into the other. The error detecting and error correcting properties of block code depends on its Hamming distance. To reliably detect the errors, you need the distance d+1 code, because with such a code there is no way that d single bit errors can change a valid code word into another valid code word. When the receiver sees an illegal code word, it can tell that a transmission error has occurred. To correct the errors, you need the distance 2d+1 code, because that way legal code words are so far apart that even with d changes, the original code word is still closer than any other code word. Okay. Then අපි බලමු මොකද්ද මේ කියන්නේ. Let's see what is an error. දැන් මෙන්න transmit කරේ මේක. හරිද? receive වෙලා තියෙන්නේ මෙන්න මේක. To determine how many bits differ, need to take the XOR of two code words and count the number of one bits in the result. එතකොට මේ දෙක XOR operation එකක් කරාම එකේව 3යි තියෙන්නේ. Transmitted එකයි received එකයි. In this example, 3 bits have changed in the transmission. Bits 3ක් තියෙන තැන් මාරු වෙලා. Hamming codes use number of parity bits. The number of required parity bits can be calculated using the following equation. N number is the data bits, P is redundant bits. Locations of parity bits. Parity bits are placed in position numbered corresponding to the power of 2. Okay. And parity bit is parity bit at location 1 is responsible for all the location has 1 in least significant position. Parity bit at location 2 responsible for all the locations as 1 in second least significant position, and so on. එතකොට data එක මේක නම් ඒ කියන්නේ number of bits 5යි. Then මේකට දැම්මොත් එහෙම let's assume p equal 4, 2 to the power 4 is greater than or lesser than 5 plus 4 plus 1. Satisfy the equation. Total number of bits 9. Okay. Examples ටිකක් තියෙනවා Hamming codes එක බලා ගන්න. මම ලොකුවට කතා කරන්නේ මේක ගැන අපි බලමු assignments වල questions තිබ්බොත් එහෙම discuss කරමු. ඊළඟට elementary data link protocols.
European simplex protocol, data are transmitted in one direction. Only both the transmitting and receiving network layers are always ready. Processing time can be ignored. Infinite buffer space is available. Communication channel between the data link layers never damages or losses frame. Sender is in an infinite while loop, just pumping data out to onto the line as fast as it can. The body of the loop consists of three actions: go fetch a packet from the network layer, construct outbound frame, and send the frame. At the receiving end, wait for undamaged frame, removes the newly arrived frame. Then the data portion is passed into the network layer. The data link layer settles back to wait for the next frame. A simplex stop and wait protocol for an error-free channel. This is to preventing the sender from flooding the receiver with frames faster than able to process them. One solution is to build the receiver so powerful enough to process the continuous stream. A more general solution to this problem is to have the receiver provide feedback to the sender. Receiver sends a little dummy frame back to the sender, which in effect gives the sender permission to transmit the next frame. Protocols in which the sender sends one frame and then waits for the acknowledgement before proceeding called stop and wait. Okay. European එකේ ගත්තොත් එහෙම එක දිගට යවනවා මේකේ acknowledgement එක එවන විදිහට තමයි frame එක send කරන්නේ. It is a noisy channel. Why? In the normal situation of a connection channel, there can be errors. Frames may be either damaged or not. Receiver hardware detects the error when calculating the checksum. One solution is to use the acknowledgement. If the receiver does not send the acknowledgement within time period, the sender can resend the frame. But what if the data received correctly, but the acknowledgement damaged dollars? The sender will retransmit the data frame and there will be a duplicate data. As a solution, protocol can use SCAR numbers. Sorry, the sequence numbers. So the sequence number ඒ විදිහට ආවේ නැත්නම් reply එක එතනදී හිතා ගන්න පුළුවන් මේක ඇත්තටම ගිහිල්ලා. Okay. Overview of sliding window protocols. In the previous three protocols, data transmitted in one direction, but in most practical situation, there is a need to transmit data in both directions. One way of achieving full duplex data transmission is to run two instances of one of the previous protocols, each using separate links for simplex data packet. Each link is then comprised of forward channel and a reverse channel. In both cases, capacity of the reverse channel is almost entirely wasted. මොකද ඒකේ acknowledgement එක dummy packet එකක් මේ frame එකක් විතරනේ වන්නේ. A better idea to use the same link for data in both directions. Stop and wait protocol for error-free channel and simplex stop and wait protocol for noisy channel was already being used to transmit frames both ways. In this model, the data frames from A to B are intermixed with the acknowledgement frames of from A to B. By looking at the kind field in the header of the incoming frame, the receiver can tell whether the frame is data or acknowledgement. When a data frame arrives, instead of immediately sending a separate control frame, the receiver restrains itself and waits until the network layer passes in the next packet. The acknowledgement is attached to the ongoing data frame. Using the acknowledgement field in the frame header, the acknowledgement gets free ride on the next ongoing data frame. The technique of temporarily delaying outgoing acknowledgements so that they can be hooked into a next outgoing data packet data frame is known as piggybacking. Now, how long should the data link layer wait for a packet into which to piggyback the acknowledgement? It waits for a fixed number of milliseconds. If a new packet arrives quickly, the acknowledgement is piggybacked into it. Otherwise, if no new packet has arrived, by the end of this time period, the data link layer just sends a separate acknowledgement frame.
එතකොට එහෙම තමයි මේකේ මේ network එකේ flood එක අඩු කරගන්නේ. In sliding window protocols, each outbound frame contains a sequence number ranging from 0 to whatever the maximum. The maximum is usually 2 to the power n minus 1. So the sequence number fits exactly in the in between. The essence of all sliding window protocols is that at any instance of time, the sender maintains a set of sequence numbers corresponding to frames. It is permitted to send. These frames are said to fall within sending window. The sequence numbers within the sender's window represent frames that have been sent or can send but are as yet not acknowledged. The receiver also maintains a receiving window corresponding to the set of frames it is permitted to accept. Any frame falling within the window is put into the receiver's buffer. When a frame whose sequence number is equal to the lower edge of the window is received, it is passed to the network layer and the window is rotated by 1.